Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, guys, today we will be talking about principle of format and presentation. We are still discussing chapter 4 of the book written by Nation and McAllister. Let's start. Well, the principle one is that as much as possible, the learners should be interested and excited about learning the language, and they should come to value learning. Okay. So in order to be interested and excited, okay, if you want to be interested and excited, if the students want to be interested and excited, of course, the materials should be interesting and exciting. Kalau siswanya ingin tertarik ya dan senang belajar, maka materi pembelajarannya harus menarik ya dan menyenangkan. Dan juga cara mengajar gurunya juga harus menarik dan menyenangkan. Okay. For examples, the first, teachers can develop the intrinsic motivation. Motivation can be divided into two. The first is intrinsic motivation, and the second one is extrinsic motivations. Intrinsic, for examples, you learn English because you want to be successful in the future, because English mastery is showing you that you are capable, a capable person, for examples. This is intrinsic motivations. Number two, you can, as teachers, make the subject matter relevant and interesting. Okay, so it should be relevant and interesting. Number three, you as a teacher, give the learner some control over what they do. For examples, in the first meeting, you can have discussion with your students. Uh, what kind of materials they prefer to learn, okay, rather than you yourself determine the materials. You can ask ask your students what sort of materials they are going to use, they want to use in the teaching and learning process. And number four, set the test with clear outcomes and possibility that the learners can complete the test. Okay, so at the beginning of the lesson, you always let the student know, you always give information to your students about the outcomes of your lessons. And number five, set many short achievement tests to encourage the learners. Okay, so it is okay for you as a teacher to have frequent tests in order to encourage the students. Okay, students will think, if I have a good result of my test, oh, I'm gonna be happy in learning this. Okay. Number six, help the learners become autonomous learners, or independent learners. Okay, as well as reward learners' effort. Okay, reward. Um, Reward does not mean that you have to give a token or something like that, but you can appreciate by motivating words. Oh, you are very good. Okay, congratulations, fantastic, something like that. And use tasks that contain challenge. Okay, like you can have a sort of competition in the classrooms. You make a groups, and they have to compete. For examples, finishing the puzzles, something like that. Okay. Okay. And principle number two is, a course should include a roughly even balance of the four strengths. Okay, so what are the four strengths? Meaning, focus, input. Okay, meaning, focus, input. For examples, when you teach, uh, for examples, speaking to the students. Okay, you show the video of President Obama's speech. Okay, this is an examples of meaning, focus, input. Yeah.
Misalnya, ketika Anda mengajarkan listening ya, ataupun speaking, kemudian Anda mengajak siswa Anda untuk menyaksikan pidato Presiden Obama di dalam bahasa Inggris ya. Presiden Obama waktu itu ya, di dalam bahasa Inggris. Ini input ya. Ini input, language input. Jadi jangan datang langsung siswa Anda disuruh ngomong ya. Mereka nggak punya input apa yang mau diomongkan, bagaimana pengucapannya ya. Atau misalnya dikasih teks. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mempelajari some vocabularies ya, some expressions in reading, so that they can use in a conversation, for example, in speakings. Okay. All right. And number two, language focused learning. Okay. So when you learn or ask the students to speak, for examples, in the middle of the lessons, it is necessary for you also to focus on the language. Nah, jadi misalnya penggunaan ekspresi ini seperti apa sih? Tenses ini bisa digunakan seperti apa? Aturannya bagaimana? Itu language focused learning. Kemudian meaning focused output ya. Meaning focused output. Okay, means that you ask the student to produce languages. Okay. For examples, you ask the student to speak in English. You ask the student to write in English. Nah, di dalam proses pembelajaran dan pengajaran harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siswa Anda untuk berbicara ataupun menulis. Oke. Okay. And ini ada sangkut pautnya dengan yang keempat, fluency activities. Yeah. Jadi berilah banyak kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan bahasanya, entah itu menulis, entah itu membaca, entah itu berbicara. Okay. Okay, guys. Now let's talk about principle three. There should be, substantial quantities of interesting, comprehensible, receptive activity in both listening and reading. Yeah, listening is called a receptive activity. Reading is called a receptive activity. Jadi listening dan reading itu disebut dengan receptive activity. Nah, ini perlu diberikan pada kuantitas yang mencukupi ya, secukup atau semaksimal mungkin ya. Karena apa? Karena kalau kita ngajar, kita kemudian memberikan materi listening dan reading itu secara otomatis siswa Anda ini akan apa namanya? Mereka akan belajar ya kosakata baru, struktur baru yang belum mereka ketahui. Kalau listening ya ucapannya seperti apa. Jadi seperti itu. Ini penting banget. Maka harus punya banyak bahan untuk listening dan reading. Oke. Okay. The fourth principle ya, prinsip 4. A language course should provide activities aimed at increasing the fluency with which the learners can use the language they already know, both receptively and productively. Fluency itu untuk melancarkan bahasa, misalnya bahasa Inggris yang Anda ajar ya misalnya. Maka siswa harus memiliki banyak kesempatan untuk mempraktekkan bahasanya itu gimana agar fluent, agar lancar. Nah, tidak hanya produktif speaking sama writing, tetapi juga listening sama reading ya. Oke. Okay. Mereka harus fluent, harus lancar. Ketika membaca ya bisa menggunakan seluruh skills-nya di dalam membaca sehingga bisa cepat, efektif, efisien ya. Ketika bicara tidak banyak kesulitan untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya ya, seperti itu. Oke, dan ini harus diberikan banyak kesempatan untuk mempraktikkan bahasa itu yang namanya increasing the fluency. Oke. Okay, principle 5, guys, the learners should be pushed to produce the language in both speaking and writing. Okay. Nah, seperti yang sebelumnya, jadi produce the language. Okay, so you have to ask the student to produce the language.
kelasnya kelas speaking, tetapi tidak pernah memberikan kesempatan kepada siswa untuk speaking. Nah, ini lucu ya. Kelasnya kelas writing, tetapi hanya diterangkan ya di depan ya pakai presentasi PowerPoint, tidak pernah ask the students to do writing. Yeah, this is incorrect strategy in teaching. Okay. Principle 6. The course should include language-focused learning in the sound system, vocabulary, grammar, and course areas. Ya, jadi ketika mengajarkan bahasa ya, entah itu writing, speaking, reading, listening, maka language focus itu penting juga ya. Jangan dianggap bahwa mempelajari grammar itu nggak penting. Oke, jangan dianggap bahwa mempelajari pronunciation itu nggak penting. Yang penting kelancaran itu tidak benar. Maka sound system, vocabulary, grammar, discourse areas, ya, ini harus diajarkan kepada siswa. Karena apa? It can speed up learning, bisa mempercepat pembelajaran. It helps learners overcome barriers to their language development, and it can have a positive effect on meaning-focused learning. Next. Principle 7. As much time as possible should be spent using and focusing on the second language. If you teach English, of course, uh, it is necessary for you to be a model, in using English, or use English as the medium of instruction to your students. And at the same time, students also practice their English. Jadi oh, kurang bagus ketika kemudian mengajar bahasa Inggris ya, dan lebih banyak memakai bahasa Indonesia. Jadi siswa juga tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris. This is something, uh, you know, this is not good. This is not good. So using the second language can be the best choice for learning English and teaching English. Principle 8. Learners should process the items to be learned as deeply as thoughtfully as possible. For example, guys, jadi as deeply thoughtfully, jadi deep learning, thoughtful learning itu pembelajaran yang melibatkan mahasiswa itu untuk berpikir, berpikir analitis ya. Misalnya begini guys ya, ketika mengajarkan paragraf, when you are teaching paragraph, don't just make a presentation with your PowerPoint, or you use a whiteboard telling the student what the paragraph is about, telling students what topic sentence is. This is wrong. This is incorrect. This is not deep learning actually. So instead of doing that, in teaching paragraph, you can, for example, ask the student to arrange double sentences in order to make a good paragraph. Jadi daripada menerangkan paragraf itu apa, topik sentence itu apa ya. Nah, ini lebih baik ajak your student itu untuk menyusun kalimat yang diacak ya menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, mereka kan berpikir di situ. Ini yang namanya deep learning. Ask students the function of the first sentence. Kemudian tanyakan kepada mereka, kalau perlu dibentuk grup ya untuk mereka diskusi. Apa fungsi dari kalimat pertama? Kemudian apa fungsi dari kalimat setelah kalimat pertama dan selanjutnya dalam sebuah paragraf? Kemudian mereka juga diskusi apa fungsi dari kalimat akhir dalam sebuah paragraf. Kemudian akhirnya mereka ditanyakan apa sebetulnya paragraf itu. Mereka harus menyimpulkan apa sih paragraf itu ya. Jadi mahasiswa atau siswa Anda akan berpikir dengan melalui pendekatan konstruktivisme, student-centered learning. Mereka diajak berpikir, ini yang namanya deep and thoughtful learning. Alright, principle 9.
The course should be presented so that the learners have the most favorable attitude to language. Okay, the course should be presented that so that the learners most favorable attitude to language. Siswa mempunyai pikiran yang apa namanya, mereka termotivasi untuk belajar bahasa. Ya. Jadi mengajar yang baik itu kalau kita bisa memotivasi si siswa untuk bisa mempunyai semangat di dalam belajar bahasa. Mereka they become users of language. Mereka bisa menggunakan bahasanya. They can learn and be helped by the teacher skills and teaching the language. Mereka belajar dan kemampuan dan skill guru dalam mengajar itu betul-betul bisa membantu siswanya ya. Have their chances of success in the learning the language. Mereka juga memiliki sense of success di dalam mempelajari bahasa ya. Okay. Principle 10. There should be opportunity for the learners to work with the learning materials in ways that most suit their individual learning style. You know guys that everyone has his or her own learning style. Tiap-tiap orang, tiap-tiap siswa itu mempunyai apa yang disebut dengan gaya belajar, learning style. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Kalau nggak dengerin nggak paham, kalau nggak lihat nggak paham. Ada yang cepat, ada yang lambat. Maka ini harus disesuaikan dengan kondisi siswa Anda. Sebisa mungkin pakai variasi apa namanya gaya belajar ya. Individual or group work, fast or slow, ini harus diperhatikan. Oral input or written input, visual, kinesthetic, learning through doing or understanding, something like that, right? Ada juga konsep multiple intelligence. Howard Gardner ini bisa diterapkan kan setiap anak, setiap siswa itu memiliki apa yang disebut multiple intelligence. Ada kecerdasan bahasa, matematika, visual, kinesthetic, musicals. Gunakan semua pendekatan ini ya. Oke. Okay, and now let's talk about monitoring and assessment. Okay, so monitoring and assessment is very important in presenting the format and presentation. Jadi setelah format dan presentations, kontennya kita susun, materi pembelajaran kita susun, maka ini penting ya memonitor dan mengakses ya. Prinsipnya ada dua, the selection, gradation, presentation of the materials in the language course should be based on a careful consideration of the learners and their needs, and the teaching condition, and the time and resources available. Jadi ketika kita membuat kurikulum, lalu kita menyusun materi, bahan pembelajaran, ini harus pakai need analysis ya, sudah kita pelajari dulu. Oke, kemudian teaching conditionnya seperti apa? Oke, kelasnya besar, kecil ya, fasilitasnya, ada wifi enggak, ini patut menjadi perhatian ya. Sehingga nanti akan sesuai dengan aktivitas pembelajaran misalnya, dengan materi pembelajaran misalnya ya. Learners should receive helpful feedback which will allow them to improve the quality of their language use. Feedback, masukan-masukan kepada siswa itu penting. Ketika mempelajari speaking, dikasih feedback pada akhir pembelajaran. Pronunciation-nya kurang ini, ucapannya yang benar harus gini ya. Ketika menulis essay dikasih feedback. Strukturnya harusnya begini, grammarnya diperbaiki dan sebagainya seperti itu. Okay, that's all guys that I can talk today and thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.